Okay, dear students, in this class we are going to start the new chapter, that is electric potential and capacitance. It is a second chapter in the second PUC, and here the first topic is introduction to the electric potential. Okay, so you hear the word the potential in case of discussing the gravitation chapter in the first PUC. The gravitational potential energy you are discussing means at a certain position, if any object will process the certain energy, that we call as a potential. But here in case of this electricity, discussing the electricity, how we will define this potential, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋಣ. But the thing is, we are always describe the potential difference in the space, or in case of the any metal, or in case of any sheet. If I want to describe the potential or potential difference means we require an electric field. ಅಲ್ಲಿ electric field ಇರಬೇಕು. But here now I am going to define the potential in the space. For example, observe carefully. Suppose here there is a certain point. Okay, now this is a reference point I have taken, a reference point. For example, on the reference point ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In the space, it is a space at an infinite distance, at infinity, at an infinite distance there is a certain point charge. It's a one point charge. Observe carefully, there is a certain point we have taken, it is a point charge. Now my aim is to move this point charge to a certain point. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫೈನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್, ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ. ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ to this position, object to this position. Okay, so it is a initially the object is at this position, finally the object is at this position. Okay, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, I will apply certain force on this object. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then only object will move. I applied the certain force. And what happens when you apply the force, it takes place the displacement. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ made by this object. Okay, you are applied the force and make a certain displacement. Now finally the object is comes here, that we call as the what, work done. That is force into displacement, force into displacement, that we call as the what, work. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಟೇನ್ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡನ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಅದು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, when I want to bring this a point charge to a certain point or to a certain position, ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ಟಿನ್ ವರ್ಕ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡನ್, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೋ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ infinity to a certain point, that we call as the potential or electric potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now we can write the definition. The electric potential is defined as work done by a unit positive charge to move from where, infinity to the certain point, to the certain point. So that we call as the electric potential. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ in the practically we are always described the or deal with the potential difference. ಯಾವಾಗ ಸಹಿತ ನಾವು potential difference ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Now we can talk about potential difference in the next video.